Good morning, everyone. We'll start today's current affairs. Sorry for the delay today. So we'll pick up a topic called this Biological Diversity Act 2002. Under that, new rules have been notified by National Biodiversity Authority. So what is the news? New rules under Biodiversity Act 2002 was released by National Biodiversity Authority. National Biodiversity Authority has released new rules under which act? Under Biodiversity Act of 2002. So we'll study what are these rules are related to. So let us go to the basics first. Biodiversity Act of 2002 is related to the conservation of biodiversity and the sharing of benefits out of the sharing of benefits which is created out of usage of natural resources. Using natural resources, whatever the benefits the industries get, those benefits should be shared between the industries and the native population. Okay. So these current rules are related to that. The current rules are related to the benefit sharing mechanism. Benefit sharing mechanism in the sense, these industries, multinational companies, they take knowledge from knowledge of the environment, knowledge of the plant varieties, knowledge of the animal resources from the traditional people, from the tribal people or the indigenous people, right? But then using that knowledge, they will do some research and they will create a product out of that, product or service out of that. Whatever the benefits they get, the profits they get, they do not share with the indigenous people, because original knowledge, they need to share the benefits for the reason that the original knowledge ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. All of you know Earth Summit 1992. ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್? ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ? ರಿಯೋ ಡಿ ಜೆನೇರಿಯೋ. ರಿಯೋ ಡಿ ಜೆನೇರೋ ಎಲ್ಲಿ? ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ 1992, ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. UNFCC ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಾಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. 1992 ಅಲ್ಲಿ UNFCC ಅನ್ನೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹುಟ್ಕೊಂತು. UNCCD ಅನ್ನೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹುಟ್ಕೊಂತು. UNCCD ಅಂದ್ರೆ related to desertification. Okay, UNFCC is related to climate change. Okay, so after 1992 Earth Summit, simple ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1992 ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ರಿಯೋ ಡಿ ಜನರೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಯೋ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, so under this summit, 3 important conventions evolved from this convention. Which are they? UNFCC.
UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. This is for climate change. Correct? ಯಾವ್ದ್ರ ಸಲುವಾಗಿದ್ದು climate change ಸಲುವಾಗಿ. UNCCD. So this is for combating desertification. UN Convention for combating desertification. Desertification ಅಂದ್ರೆ soil health mainly fertile soil infertile soil convert ಆಗೋದು. Okay, industries ಇಂದ extensive agriculture ಇಂದ unsustainable agriculture practice ಇಂದ urbanization ಇಂದ for whatever reasons ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಂತು UNCCD under the same summit. Okay, so similarly one more convention ಅದು United Nations Convention on Biological Diversity. Third one ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಯಾವುದು biological diversity. UNCBD. So this is for the conservation of biodiversity across the world. Okay, so our current interest should be here, UNCBD. So this came into force in 1993. Okay, whose secretary is UNCBD secretary is in Montreal. Montreal, where is it? Canada. Montreal is in Canada. Okay. So this came into force in 1993. It came into force in 1993 with its headquarters in Canada, Montreal. So after this convention was introduced in 1992, many countries started joining this convention by signing and ratifying it. Okay, so in total there are 196 countries which are part of UNCBD. Total 196 countries which are part of UNCBD. And is India signatory? Is India a signatory to UNCBD? Has India signed this? Yes, India has also signed this. So total 196 countries are members, including India. So what is the objective of this convention? Objective includes conservation of biological diversity. Three important objectives you should remember. First one is what? Conservation of biodiversity. Conservation. Second one, sustainable use of sustainable use of biodiversity components. So second point is sustainable uses of the biodiversity components. And the third one is fair sharing of benefits of genetic resources. I'm telling you, I'm talking about the rules. The sharing of benefits ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ UNCBD ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅದೇ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ UNCBD conservation of what biodiversity. Second one, sustainable use of the components of biodiversity. ಎರಡನೇದೇನು sustainable use, correct? And third one is important for us. What is the third one? Third objective ಏನು fair sharing of benefits. What is this? Fair sharing of benefits. ಮೂರು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೇರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಲೇಸ್, ಓಕೆ, ಎನಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, the knowledge about that potato is known by farmers traditionally. Okay, so when this particular industry chooses this particular potato, it is actually stealing the information from those farmers, indigenous farmers, right?
But when it gets the benefits, crores of money when it makes, it is giving nothing to the farmers. But actual knowledge has come from the farmers, right? So whenever so this even CPD says, even CPD third objective says that the all the benefits which are uh, created by the usage of genetic resources should be equally shared. Okay, understanding this? There is one sub component of this UNCPD. UNCPD ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ 1993. This UNCPD ಇದು ಇನ್ನೊಂದು sub component ಇದೆ. ಒಂದು protocol ಬಂದಿದೆ. Under this UNCPD in 2010, that's called Nagoya Protocol. Nagoya Protocol. So what is Nagoya Protocol andre? This is what it supplements UNCPD. It is part of UNCPD, right? Which was adopted in 2010. Which was adopted in 2010. This Nagoya Protocol provides legal framework for sharing of benefits. Right on, it provides Nagoya Protocol provides legal framework for sharing of benefits from the use of genetic resources. It provides legal framework for benefit sharing from the use of genetic resources with the country of origin or local communities. With the country of origin or local communities. Okay. So our current focus is on benefit sharing, right? So what we are basically discussing about, ಹೇಳಿ. So current news ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. First ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, current news is related to this. National Biodiversity Authority. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This authority has introduced new rules. Okay. Under which act? Under our Indian Act. This is Act of India. 2002 only we have brought this Act, Biodiversity Act. Okay. And these rules are related to what? Benefit sharing. These rules are related to what? Benefit sharing. Benefit sharing. Benefit. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು benefit? By the uses of genetic resources. Biodiversity resources. Biodiversity resources, genetic resources use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು benefits ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ communities ಜೊತೆ, indigenous people ಜೊತೆಗೂ share ಮಾಡಬೇಕು. Okay, related to that, these rules have been introduced by National Biodiversity Authority. Okay, is it clear, everyone? So we'll discuss what are those rules, but what is it related to? Have you understood? Okay, rules ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1992 ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, UNCBD ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. Among three conventions, UNCBD is also one of the important conventions. This convention is related to biodiversity. Okay, this has three objectives. First one is conservation, second one is sustainable use of biodiversity, third one is benefit sharing. Third one is fair sharing of benefits, right? So related to this point of this convention, there came another protocol called, a protocol is in heading Nagoya Protocol. Nagoya Protocol, which was adopted in 2010. This Nagoya Protocol's main focus area is what? To provide a legal framework for fair sharing of benefits. Fair sharing of benefits. Yes, ಯಾರ ಜೊತೆ share ಮಾಡಬೇಕು benefits? The country of origin of that product. Okay, that natural product, and the communities. Okay, have you got some idea about this? Okay, now what are these rules? We'll understand. What are these rules? Simply understand few points. These rules tell that ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೂಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ is up to 5 crore. Up to 5 crore ಇದ್ರೆ they need not share anything. Okay, if it is 5 crore to 50 crore turnover, okay, so out of that turnover 0.2%,
Okay, should be given to for the benefit of these communities. Like that, ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಲೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರೂಲ್ಸ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್, amount payable as percentage of total turnover. So if profit, if it's not profit, if the turnover is up to 5 crore idre ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? Okay, 0. If the turnover is between 5 to 50 crore rupees, then out of the total turnover, 0.2% should be shared. Okay. And if the turnover is 50 crore to 500 crore, 0.4% of turnover should be. If the turnover is, sorry, it's not 500, it's 250 crore. It's more than 250 crore, 0.6%. And one more condition is that those users, those industries who use this genetic resources, and whose turnover is more than 1 crore. If the turnover is more than 1 crore, turnover 1 crore ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, one condition ಅಂದ್ರೆ they need to share information on the resources they use. If it is more than 1 crore, if the turnover is more than 1 crore, all the users, all the industries, they need to share all the information regarding the usage of the natural resources. If it is less than 1 crore, they need not share the information. Okay. So if any, the logic is, if any industry is making more and more profits, they need to share some part of those profits or turnovers for the benefit of the communities. Right? Understood this? If the turnover is more than 1 crore, all those industries, which includes all of these industries, right? And even those industries whose turnover is more than 1 crore under this category. So all of them. So you can write all users with annual turnover. All users with annual turnover. All users with annual turnover of more than 1 crore need to share information on the resources used per year. Information on the resources used per year. Okay. So talking about this National Biodiversity Authority. National Biodiversity Authority is created under which act? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್? 2002 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ enacted this act because India has signed UNCBD, United Nations Convention Biological Diversity 1992 ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, which came into force in 1993. So India has ratified it. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೈಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ and acted this biodiversity act. Under this
it has instituted or established one authority called National Biodiversity Authority. Correct? Huh? Hence, what kind of body is it? It's a statutory body, right? So write down 1 or 2 points about this. Just ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 2-3 points. National Biodiversity Authority, it's a statutory body established in 2003 under Biodiversity Act of 2002. It was established in 2003 under Biodiversity Act of 2002. So that its headquarters ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು. Headquarters is in Chennai, Tamil Nadu. So under this act, actually, National Biodiversity Authority is first authority which was created. Apart from that, state biodiversity boards are also set up under the same act. Okay. And also biodiversity management committees at local level. Okay. 3 important institutional setup have been introduced under National Biodiversity Act of 2002. At the apex level, there is this National Biodiversity Authorities at apex level. At state level, there are state biodiversity boards at state level. At local level, at district level and low village level, at local level, biodiversity management committees, local level. So these are important bodies set up under which act? Biodiversity Act of 2002. Okay, but here highest regulatory body is National Biodiversity Authority, right? Whose functions are same. Okay, functions ಏನಿರ್ಬೋದು conservation of biodiversity, sustainable use, and fair and equitable sharing of benefits arising out of uses of biological resources from the country. Okay, so have you understood this first topic? The first topic we have discussed is about what? The new rules given out by ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? National Biodiversity Authority, National Biodiversity Authority, NBA. Okay, so talking of what is this authority? Yeah, this is a statutory body established under Biodiversity Act of 2002. Okay, so basis of Biodiversity Act, 1992 Rio de Janeiro Earth Summit, right? So under that, more conventions ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, UNCBD, right, which came into force in 1993. Okay, and what is the important objective of this UNCBD? There are 3 important objectives. Number 1, conservation of biodiversity. Second one, sustainable use of biodiversity. Third one, fair sharing of benefits arising out of these resources, utilization of these resources. Okay, so current focus is on third point. Okay, related to third point, there is one more protocol under the same convention which was signed in 2010 or which is adopted in 2010. What is that protocol called? Very important. ಏನದು? Nagoya Protocol. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, and then again you will read this Nagoya Protocol. Nagoya Protocol is related to what? It's a legal framework, international legal framework which provides for fair and equitable sharing of benefits arising out of the uses of biological resources or biodiversity resources, fair sharing with the country of origin and the indigenous people, the communities. Is that clear? So the current rules also you have understood, right? So I'll take up a next topic. This next topic is related to
a new variety of two new varieties of rice, new varieties of new varieties of rice. So this is uh, India has made a news in that India became first country which has created two varieties of rice which are genetically edited. Okay, uh, genetically edited or first genome edited rice. So India became the first country to develop two varieties of rice. ಏನ್ ಹೇಳಿ news? India has developed two varieties of rice um, which are genome edited. Okay, so you must have already heard called something called genetically modified organisms. ಕೇಳಿದಿರಬಹುದು genetically modified organisms. There are many varieties of genetically modified rices all across the world, even in India. Okay, genetically modified rice were already there, but current news ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? India became the first country in the world to develop not genetically modified. Please focus here. Not genetically modified. They're telling genetically edited or genome edited. Editing is the word you should focus here. Okay. So first I write this headline. India became the first country in the world to develop genome edited. So highlight that word edited, not modified. Genome edited rice varieties. Genome edited rice varieties. So genome edited rice varieties. Which are those rice varieties? Two rice varieties. Okay. In prelims, they'll just give the names of those varieties and they will ask you what is this. The names of those rice varieties are DRR rice. DRR ಅದ್ರ ಹೆಸರು ರೈಸ್ ಹೆಸರು ಹೊಸದಾಗಿ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಆ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು DRR ರೈಸ್ 100 ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಕಮಲಾ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಸಾ ಪೂಸಾ DST ರೈಸ್ 1 ಪೂಸಾ DST ರೈಸ್ 1 ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಪೀಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು DRR ರೈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ I can other just they can give Kamla and Pusa DST. So Pusa ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ Pusa is what it's agriculture university ಎಲ್ಲಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿದೆ okay yes now who has developed these varieties have you understood the news well here we have to understand India has become the first country to develop genome edited rice varieties ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ so how what is exactly genome editing and how is it different from ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನೋಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ GMO ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆದ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ BT ಕಾಟನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಿರಾ BT ಕಾಟನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ this is what genetic edited species okay what is the difference between modification and editing so that also we will understand and who has developed this andre ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ICAR ಕರೆಕ್ಟಾ so you can write down is bardra so right these varieties are developed by Indian Council of Agriculture Research
Indian Council of Agriculture Research. Okay, ICR has developed this with the support of National Agriculture Science Fund. National Agriculture Science Fund. We have one more authority called body called National Agriculture Science Fund, which is involved in research in agriculture. Okay, so let us discuss first. Let us complete these things. DRR rice become either features and other features. Then we'll get to the basics. So write 1 or 2 points about this rice variety. First variety ಯಾವುದು DRR ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ವೆರೈಟಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ DRR ರೈಸ್ 100 ಕಮಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ under ICR there are different institutes. Okay, so this variety is developed by ICR's institute IIRR, Indian Institute of Rice Research. Where is this under? It's in Hyderabad. So first variety Kamala is developed by ICAR, Indian Institute of Rice Research. Rice Research. Where is it? Hyderabad. Okay. So this is there was an earlier variety called Samba Masuri ಅಂತ ಒಂದು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ. ಏನದು ಸಾಂಬಾ ಮಸೂರಿ. ಆ ಸಾಂಬಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಬಾ ಮಸೂರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ Samba Masuri rice variety. Samba Masuri rice variety. So there is ಈ Samba Masuri rice variety. ಈ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀನ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ದೇರ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ CKX2. By editing the gene ಹೆಸರೇನು CKX2. So what is this CKX2? This is the gene DNA component. DNA ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಅನ್ನಂಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. CKX2 ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್? ಕೇಳಿದಾರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ ಏನಂತ? ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ ಏನದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. Which promotes growth by stimulating cell division and growth. Okay, so they have edited which gene andre CKX2 from of Samba Masuri. This Samba Masuri is rice variety na Samba Masuri rice variety CKX2 gene na edit ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಮಲಾ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Next is Pusa DST Rice 1. This is developed by ICR again, but ICR ಬೇರೆ institute, Indian Institute of Rice, Indian Agriculture Research Institute. ICR, Indian Agricultural Research Institute. Indian Agricultural Research Institute. So this is actually is located. It's in Delhi. Okay, it's also called Pusa Agriculture University Institute ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Pusa. Okay, where is it? Delhi. Pusa actual place ಇರೋದು I think Bihar. Okay, Bihar or UP, I'm confused. It's in Bihar. First ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದ ನೇಮ್ ಪೂಸಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಪೂಸಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೂಸಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ Indian Agricultural Research Institute, ICR. Okay,
So this has developed Pusa DST Rice 1. Okay, so this is an improved version of already existing rice variety that is called Kottondora Sannalu. Kottondora Sannalu. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ನೇಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್, ಸೊ ವಾಟ್ DST, Pusa DST rice one. Pusa DST rice one, the new variety has been developed. It is an improved version of or edited version of Kottandara Sannalu or MTU 0110. MTU 1010. MTU 1010. 1010. So this was the name of that earlier rice variety. Within this rice variety ಸ್ವಲ್ಪ edit ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು they have developed this rice. So these are some of the basics. So these new rice varieties, if they have edited it, of course they will have some better features. Correct? If rice variety better features ಏನಿದೆ, productivity increase ಆಗುತ್ತೆ, 19% higher yield ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಎರಡು rice varieties-ಗಳು. And they are less water intensive. Usually rice varieties are, rice cultivation is water water intensive activity, but these rice varieties absorb, they require less water, hence water conservation can also be another benefit. And they adapt to different types of climates or even drought conditions allu ಬೆಳಿತವೆ. Usually rice growth ge you need good rainfall. Correct? So here because they require less water and they can grow in drought conditions also, they help in climate adaptability and 20% reduction in greenhouse gas emissions. Okay, ಈ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ they are resistant to salinity also. Higher saline waters allu kuda they can grow. Okay, so these are the things you should remember, understand for mains. Not only for these two varieties, generally for genetic biotechnology alli, agriculture alli biotechnology apply ಮಾಡಿದಾಗ these are the benefits. Any crop you can take, it could be rice, it can be a brinjal, or it can be cotton, anything. So what are the benefits of genetic editing or genetic modification? Andre they look for productivity, higher yield, and adaptability to different climatic regions, adaptability to droughts, adaptability to salts, higher salinity, adaptability to climate stresses, less water usages like water conservation. Okay, these are the benefits, right? You want to write these points also? You can, or you can write one answer on this, like what are the impacts of, you can do further research on this. What are the impacts of genetically modified organisms or genetically engineered organisms? Okay, so coming to the basics. Coming to the basics, what is genetic editing? How is it different? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. We don't have much time. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, genetic editing and genetic modification ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? What do you understand? Genetic editing and genetic modification. I'm telling you, this is the first variety. These are the first two varieties of rices which are created by India by using genome editing technique, not genome modification. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್, ಇದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, BT ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಹೆಸರು, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ನ ತೆಗೆದು ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಾಟನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಟನ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಕಾಟನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ BT ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇನೋ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, BT ಕಾಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನ, BT ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ BT ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಟನ್ ವೆರೈಟಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ ಏನು ಕಾಟನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಈ ತರ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, BT ಇಂದ ಜೀನ್ ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮಲಾ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಸಾಂಬಾ ಮಸೂರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮಲಾ ವೆರೈಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೊದಲನೇದು BT ಕಾಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾ ಮಸೂರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಾಂಬಾ ಮಸೂರಿನ ಕಮಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. BT ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜೀನ್ ತೆಗೆದು ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸಾಂಬಾ ಮಸೂರಿ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಜೀನ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜೀನ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ BT ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಾರಿನ್ ಫಾರಿನ್ ಜಿನ್ ನ ಈ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಜಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್, ಇರೋ DNA ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರಿನ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ DNA ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀರಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ DNA is introduced, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, that's the main difference. And one more thing, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, listen. Yeah, so they have edited the DNA of Kotandra Sandalu. This is rice variety to create DST on rice, and to create the Kamala they have edited Samba Mus, right? So there are three varieties of editing techniques.
ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ? There in biotechnology, there are three varieties of 18 technologies. So edit ಮಾಡಕ್ಕೆ 3 varieties ಇದಾವೆ. They are called STN1, STN2 technique and STN3. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ? SDN1, SDN2 and SDN3. These are what? What are these three? What are these three? The three techniques to bring to edit or bring modification in the genes of any organism. Okay, these are three techniques. So STN ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. What is this? What are these two? These three? These are 3 techniques to gene editing techniques. Yeah, gene ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ DNA ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಆ DNA ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 3. ಓಕೆ, DNA ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಿಸರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ DNA ನ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. STN1, STN. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು SDN ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. SDN ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. SDN ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ genome editing technique. It is a genome editing technique where enzymes called nuclease, those scissors, ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ scissors ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ where enzymes called nucleases create targeted breaks in DNA, at specific locations, enabling modifications. Okay, so what is the difference between SDN1, 2, 3 andre? In SDN1 they will do small insertions of DNA or small deletions of the DNA. Then DNA ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ or you can say ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ DNA ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. So this particular component of DNA is called a gene. Okay, so bringing some modifications in this existing gene, ಇಲ್ಲಿರೋ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ gene. In the first technique, you're not adding any foreign gene. And another thing is that, see, ಈ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA is to target this specific gene. ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ DNA ಅಲ್ಲಿ, if you have to locate this particular gene, you need to use template DNA. Okay, but in SDN1, template DNA is also not used, and also foreign DNA is also ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ SDN1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಹೇಳಿ? It includes short insertions or deletions. It includes small insertions. So here insertion is not foreign DNA. It can be any artificially created nucleotides. So small insertions ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಲೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. But here no template DNA is not used. Correct? Template DNA is not used. And foreign DNA is not introduced.
ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ? ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ SDN1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾರ? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ SDN ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ small insertions and deletions same, but here one difference is that we use template DNA. Here we use what? Template DNA. But do we introduce foreign gene here? No. SDN2 allo kuda enide foreign gene is not introduced. So SDN2 is same like SDN1. The only difference is that here we use short DNA template. Okay, this DNA template ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? To target that precise location in the entire gene. Okay, template DNA ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಂಟೈರ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SDN3 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ DNA ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ large DNA sequence, but here it involves it uses template DNA as well as introduction of foreign gene. So write down SDN3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Insertion of larger DNA sequence, introduction of a larger DNA sequence. It uses template DNA to target that specific location and cut it there. And it also involves what? Insertion of foreign gene. Insertion of foreign gene. Okay, understanding this? So three editing techniques in biotechnology. Three genome editing techniques. ನೆನಪಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? SDN1, SDN2, SDN3. In SDN1, small insertions and deletions are made without the use of template DNA and without the insertion of foreign gene. In SDN2, again small insertions of or deletions of gene is done, but where we use template DNA, unlike SDN1. But here also we do not insert foreign gene. SDN3 is the larger deletion or addition. Okay, so which involves uses of template DNA as well as the introduction of foreign gene. And in India, SDN3 techniques are only regulated and controlled, and these are regulated as genetically modified organisms. Using this ಈ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ SDN3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Only the varieties which are edited using SDN3 techniques are considered as genetically modified organisms. So write down regulated as, for this short ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, regulated as genetically modified organisms. Clear? But they're not regulated. These two are not regulated as genetically modified organisms. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ genetically. See these SDN3, yeah, the crops which are created, new varieties which are created using SDN3 techniques are regulated as genetically modified organisms, GMO. Regulated ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ವಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ, ಫಾರಿನ್ ಜಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, so hopefully you have understood these two topics. We'll discuss only two topics today, but we have discussed in detail, right? So what are the two topics, but what are the subtopics that we have discussed, that are covered today? Tell me, ಏನೇನ್ cover ಮಾಡಿದೀವಿ? First topic was about National Biodiversity Authority, which has given new rules. These new rules are related to fair and equitable sharing, that benefit sharing. Short ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ benefit sharing. So you know exact amount of benefit that should be shared with the communities. Okay, for up to 5 crore turnover, no need to share any amount. But if the turnover is more than 5 crore and between 50 crore, 5 to 50 crore, 0.2%, 50 crore to 250 crore, 4%, and 250 crore and above, 0.6%. Okay, understood this? National Biodiversity Authority is a statutory body established in 2003, correct? Under which act? Under Biodiversity Act of 2002. Okay, so any convention ಆಗಿರ್ಬೋದು, Biodiversity Act ಆಗಿರ್ಬೋದು, objective same: conservation of biodiversity, sustainable use of biodiversity. Third one, fair and equitable sharing of benefits arising out of the uses of this genetic biodiversity resources. Okay, this convention called UNCBD came up in 1993 under Earth Summit of 1992. Earth Summit, talking about Earth Summit, is it happened in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. Okay, this is first important convention globally related to climate change, biodiversity, and desertification, etc. Okay, this convention gave rise to three important conventions called UNCCD, UNCBD, and UNCCD, UNFCCC, UNCBD, and UNCCD. Okay, one of the convention is this UNCBD. Are you following me? UN Convention on Biological Diversity, right? So the objectives of that, under that there is one important protocol also. That is what? Nagoya Protocol, which was signed, is adopted in 2010 later. And Nagoya Protocol is specifically talks about the third objective. What is that? Fair and equitable sharing of benefits with the country of origin and the local communities. Is it clear, everybody? So the second topic we discussed was about this. This is two new varieties of India became the first country in the world. India became first country in the world which has to develop two new varieties of rice using genome editing techniques. Okay, so genome editing is different from GMO crops. Genetically, this edited crops are different from genetically modified organisms. The difference ಏನಿದೆ modification ಗೂ ಇದಕ್ಕೆ editing ಗೂ? Modification ಅಂದ್ರೆ it involves introduction of foreign DNA or foreign gene. Gene ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Gene is one component of one small piece of DNA. DNA ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಜೀನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ genome and editing. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಜೀನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? SDN1, SDN2 and SDN3 ಅಂತ ಇದೆ. SDN1 ಕೆಲಸ ಏನು? Sir, what is SDN1? So first of all, Bedi, what is this SDN? Basic site directed nucleages. Okay, site directed nucleages. Okay, so these are 3 techniques for genome editing. Correct? So SDN1, SDN2 and SDN3. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ SDN1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? SDN1 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್. ಎಂಟೈರ್ DNA ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ SDN1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು SDN2ಗೆ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ SDN1, ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಂಡ್ SDN3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಜೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪೀಸಿಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಯಾವ್ದೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಜಿನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ SDN3 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ SDN3 ಇಂದ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. SDN1 ಮತ್ತೆ SDN2 ಇಂದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಹೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದು? SDN1, 2, 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿಲ್ವಾ? ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. SDN3. SDN3. ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪೂಸಾ ಯಾವ್ದು ಕಮಲಾ ಮತ್ತೆ DST1 ಇವೆರಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? SDN3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, SDN1 ಮತ್ತೆ SDN2 ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಎರಡು ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ICAR ಅವರು. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, and for science and technology we'll meet at 10:45.